Hi there, I'm Monique Jeremah, the Director of Diversity Models Modelling Agency here in Australia. Tonight I'm about to go live with W Radio, which is the largest radio station for Hispanic audiences in the USA. This particular radio station is an incredible radio station as they have interviewed presidents, political figures, celebrities and musicians and anyone influential in that side of the world. Tonight I'll be discussing my concept of hot bedding and why it is great for landlords and also international students. So I hope you enjoy my interview with W Radio, and this is Monique Jeremiah live on radio. Hello, Monique. Welcome to W Radio Colombia. It's Hola, a pleasure. how are you? Nice to meet you. We're good. We're just curious about your story, and the director of our show, of our weekend show, wants to know when and why did you think of this? So I came up with the concept of hot bedding as prior to COVID, I was actually running an international education agency bringing students to Australia to study and to stay. So when my business collapsed, I thought, how can I make a substitute income to survive COVID and to, fill the space that I saw in my room. So I looked and I saw my bed, it was available. And so I decided to rent half my bed, and it was a very good opportunity because I was used to obviously renting properties and renting rooms to students, but I thought, why not rent my bed? Bueno, María Camila, esto fue antes del COVID, porque ella se fue a Australia con un emprendimiento, pero colapsó. Y entonces estaba pensando en ideas para poder ganar dinero y sobrevivir la pandemia que nos encerró a todos. Entonces vio su cama y decidió alquilarla. ¿Por qué? Porque ella ya estaba acostumbrada a alquilar cuartos, a alquilar espacios, y entonces esto lo vio como una gran oportunidad. Bueno, pero una cosa es alquilar el cuarto, otra cosa es alquilar la cama, que es un poco más intimidante, es un lugar un poco más sagrado que otro cuarto, es un lugar en el que uno comparte intimidad con su pareja o con su casi algo o con, bueno, pues, o sea, cada uno verá, pero a lo que me refiero es que es un lugar muy íntimo. ¿Ella no pensó en esto? But Monique, renting a bed, bed is a very sacred place. Is where you share your time with your partner. Is intimate. Mm-hmm. Do you think of this when it came to renting the half side of your bed? Well, when I made the decision, I was already happily single, and I had decided that I did not want a relationship. I was happy to rent the bed to someone platonically, as a friend or as a flatmate, I guess, and have that complete business arrangement. So for me, it was completely a neutral decision. I had no emotion, and I didn't mind having someone staying in my bed with me because it was completely for business, and I look at everything like that with logic because I had my intentions and I made it very clear to the other person that this is just a space to rent, just like you rent a student room somewhere or you rent a hotel room. The same concept, but just in the same room and on the same bed. No, María Camila, lo que pasa es que ella era soltera y tenía esa decisión muy clara, quería tener un tiempo soltera, no quería ninguna relación, entonces era muy claro que ella era solo para alquilar ese lado de la cama. No hubo ninguna emoción, no hubo ningún sentimiento, a ella no le molestaba en lo absoluto, lo veía como un negocio. De la misma manera como uno ve alquilar una habitación, alquilar un piso para un estudiante, por ejemplo, era la lógica, esa era la lógica que ella usó. Y algo muy claro, ella le dejaba muy claro las reglas a la persona que le alquilaba la mitad de la cama, que es solo de alquilar, es el mismo concepto. Ay, yo no. A ver, Cata, cuéntenos. Pero el mismo concepto, Charlie, pero es que yo, por ejemplo, soy de las personas que me quedo dormida y no me doy cuenta qué pasa durante la noche. Pregúntele, por favor, si en uno de estos encuentros, cuando alquilaba la mitad de su cama, alguna de las personas que llegaba se le montaba encima, le montaba la piernita, que si tuvo alguno de estos
encuentros o si, ¿por qué no?, terminó arrunchada con alguna de las personas que le rentó la mitad de su cama. Monique, my colleague, is the type of person that when she falls asleep, she doesn't know what happens at night. So she wants to know if in one of those meetings where you rented half of your bed, you the other person, mounted his or her leg on top of you, or ended up on top of you, or there were encounters, you cradled. Did any of this happen? No, definitely not, because I made sure that there was a good barrier between us. For me, I'm exactly the same as your colleague in that I sleep very well, because in Australia, I now run a modelling agency called Diversity Models, so I'm always working very hard during the day and at night, so I'm very tired, so when I go to bed I'm asleep. But I made sure that there was a good barrier in between us to create that, or avoid the resistance of any kind of physical touch. Um, but again, hot bedding is a concept that can be done in two ways. Like in the future, for example, you can sleep in the same bed, or you can put two beds side by side. So it's definitely a option that has its opportunity to be interpreted the way that's comfortable for someone to do. That barrier, like a physical barrier, or you Like with pillows? I mean, Yeah. pillows, exactly. Yeah, physical barrier, like a set of pillows. You could put something like that. Yeah. Buenísimo. Tata, no le ha pasado porque es que ella pone una barrera entre los dos, entre ella y la persona que la alquila. La barrera, le contrapreguntábamos, es de almohada. Entonces ella coloca varias almohadas entre uno y el otro para asegurarse que no exista un contacto físico alguno. Porque es que ella es como usted, ella duerme muy bien, ahora dirige una agencia de modelaje, y trabaja día, trabaja noche, cuando llega a la casa a dormir cae rendida, entonces ella tampoco tiene idea qué pasa una vez está dormida. O sea, Cata, Joana, yo ya estaría lista para alquilar mi cama porque yo pongo una barrera de almohadas con mi marido. Usted sabe que yo odio que se me arrunchen, ¿no? No, nada que ver. Yo pongo una barrera para que a mí no me toque durante la noche. Yo puedo hacer eso. Ya, María Camila, esto Usted puede asegurarse por usted. no, y María Camila, Es que usted está lista, pero usted no sabe quién le va a llegar. Pero, ¿quién no se arrucha? Bueno, este es otro tema que vamos a discutir después, pero bueno. no, igual. Oiga, pero no le han preguntado en cuánto alquila Ah, y es por rato, por noches, pero ahorita. ahorita le pregunto, pero entonces son dos maneras de aplicar el mismo concepto que ella la llama hot bedding, dormir en la misma cama o dos camas una al lado de la otra. Entonces ahora sí, María Camila, ¿cuánto cuesta esto para que usted se vaya a Australia ya mismo? Porque está aplicando usted el concepto pero sin cobrar. Entonces vamos a ver. Terrible. Monique, how much do you charge per night, per hour? How does this concept work? Well, back when I was doing it, so when I first started doing hot bedding back in 2020, I was charging around 160 to 170 per week, including water, electricity, and rent, and obviously the bed space. But now, if I was, for example, to advertise hot bedding, I would be charging a minimum $250 per week, because obviously the economy has changed now. So as a landlord, not only myself but also other people, if they'd like to do hot bedding, could command easily $1,000 a month, based on hot bedding, if they use the concept that I did of either renting half the bed, or renting two beds in a room separately for two people. So hot bedding is not a new concept. It's something that a lot of international students do already overseas, because it's a cost-effective option, and it's cheaper than actually renting a single room to yourself when you're coming to a new country. And I knew this obviously when I was running an international education agency prior to COVID. So hot bedding is very economical for the student, for example, that may like to do it. Bueno, María Camila, A ver. ella en 2020 cobraba entre 160 y $170 por semana, y ahí incluía agua, incluía la luz, el alquiler y por supuesto la dormida en la cama. Ahora mismo ella cobraría mínimo 250 por semana, y ella por semana, y ella lo que nos dice es que alguien al mes se puede hacer $1,000 con esto.
Y bueno, esto por supuesto es algo de $1,000 al mes. $1,000 al mes, aparte de lo que ya usted haga trabajando en lo que trabaje. No, ok, Pero ok. esto no es un concepto nuevo, es algo que ya hacen muchos estudiantes internacionales, ya sean de intercambio, ya sean que se van a hacer una maestría, porque por el costo-beneficio, porque es mucho más barato esto que alquilar un cuarto de un apartamento. Charlie, pero ¿qué pasa con la gente que ronca? Ay, no, con la gente que ronca, que llega borracha. Ay, no, eso ya, o sea, es que eso no Yo es una tenía cosa esa misma pregunta, ¿no? Ay. Y me parece grave. 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 O qué tal que le lleguen a usted de verdad con unos traguitos y al lado y oliendo a trago, ay, Ay, qué no. pereza. Y si no es el marido de una Pero persona, No, no hay unas reglas básicas. No, los que hablan de noche. ay, Es que no. se como controlar, Ay, el porque que se es levanta. ronca. Ay, claro, el Yo hablo de noche. el Yo, sonámbulo por que se ejemplo, hablo de levanta, el noche. que se levanta de noche. Me muero el susto. No. Que sí, bueno, Monique, Yes. there's a debate here between my colleagues, as you can see, Yes. because it's not panicking. You know, there are people that snore during night. They become drunk. Yes. They may talk at night. So how do you handle this? In this situation, I mean, I would sleep with earplugs, and I would offer the other person earplugs as well, so they have the comfort and peace of a good night's sleep. But I think also, if you were to do hot bedding in the future, say if someone was renting their room, you would also screen out the sort of people that you're having in your hot beds or in your hot room by saying, do you do this at night time? Just as little simple checks to see whether that person is a good fit for you, because hot bedding is not for everyone, but as I mentioned before, a lot of students would do it, couples would do it,